Welcome to Unseen Poland, a series about places that hold more than meets the eye. Today we're in Prudnik, a border town shaped for centuries by Polish, Czech and German influences. The town's buildings are modest in height, but the towers of churches and the town hall rise proudly above the rooftops. Brick roofs, cobbled streets and architectural details all whisper of Prudnik's long and layered past. Here, trade, culture and political change have woven together over the centuries to create a place full of stories. Today, Prudnik is a peaceful town with a strong character, where past and present come together in the rhythm of everyday life. In the heart of Prudnik, the Church of St. Michael the Archangel rises as a landmark that has shaped the town's spiritual rhythm for centuries. Its monumental facade and towering spire catch the eye from afar. Step inside and you're greeted by hushed naves, baroque altars and shafts of coloured light filtering through stained glass, all inviting a quiet moment of reflection. The former villa of Hermann Frank, a local industrialist from a bygone era, is hidden away on a quiet street surrounded by trees. This Art Nouveau gem stands out from the town's architecture with its flowing lines and ornate details. The facade features geometric patterns, curved bay windows and delicate stucco above the windows. Cool blue-grey brickwork contrasts with warm brown shutters, and the entrance, through a small terrace with a wrought iron balustrade, leads to a balcony resting on carved pillars. Inside, the villa retains its original charm: wooden panelling, decorative ceilings, and bas-reliefs with mythological and floral themes. In one room, stucco oak leaves and vines adorn the walls, blending elegance with a touch of nature. The Prudnik Region Museum offers a journey through time, from medieval beginnings to the present day. Housed in a historic building, it tells the story of the town and its people. Exhibitions showcase traditional crafts, weaving, and scenes from everyday life. Step inside and you'll discover how Prudnik grew, changed, and how the echoes of the past still shape its identity today. Prudnik. Niewielka miejscowość na Śląsku Opolskim. Dziś licząca
niecałe 20 000 mieszkańców. Niegdyś na przestrzeni dziejów, na przełomie XVII i XVIII wieku, największe i najpotężniejsze miasto na terenie najbardziej rozległego w dziejach Śląska księstwa, księstwa opolsko-raciborskiego. Dość wspomnieć, że wówczas w blasku i chwale liczyła ponad 3000 mieszkańców, gdy Racibórz liczył 2800, a Opole, stolica owego najbardziej rozległego w dziejach Śląska księstwa, księstwa opolsko-raciborskiego, liczyła ledwie połowę mieszkańców Prudnika. Stąd też dziś, spacerując po mieście, wielokrotnie można powiedzieć, że coś jest największe, najstarsze, najwyższe, najniższe, najbardziej wyjątkowe i bynajmniej nie wynika to z przewodnickiej megalomanii, ale z faktu, iż na miasto musimy spojrzeć zupełnie innymi oczami. Nie z perspektywy ośrodka, jakim jest dzisiaj, ale z perspektywy ośrodka, jakim było niegdyś. I być może chwała, splendor, potęga i siła w historycznym ujęciu bezpowrotnie przeminęły, to mimo wszystko zabytki dobitnie świadczą o niegdysiejszym splendorze miasta. I dzisiaj dość wspomnieć, że Prudnik, owe miasto na pograniczu polsko-czeskim, górnośląsko-dolnośląskim, śląsko-morawskim, czy wreszcie na pograniczu Gór Opawskich i Płaskowyżu Głubczyckiego, to miasto, które może poszczycić się najstarszą wieżą zamku prywatnego w Polsce, nazywaną wieżą Woka, od imienia czeskiego rycerza i możnowładcy Woka z Rosenberga, wielkiego marszałka Królestwa Czeskiego, namiestnika Styrii, Karyntii, hrabiego Rapp, który od swojego przyjaciela, króla Przemysła Ottokara II dostaje polecenie, aby fortyfikować północną granicę państwa czeskiego przed ekspansywnymi piastami górnośląskimi. The interior of the Prudnik Land Museum holds countless stories about the town and its people. In one of the rooms, you'll find hundreds of postcards showing Prudnik through the decades, from Art Nouveau tenements to factory buildings, capturing the town's transformation over time. The walls are adorned with paintings and archival photographs of local residents and figures who shaped the region's history. In another section, historic weaving machines recall the days when Prudnik was one of the most important textile hubs in Silesia. Between the machines stand sculptures and artworks, accompanied by a rich collection of fabrics and hand-woven textiles, a testament to the skill of traditional craftsmen. This museum is more than a collection of artifacts. It is a place where time stands still and where the past speaks through everyday objects that still hold meaning today. Prudnik is picturesquely situated between hills. Its historic centre has a distinct layout with low buildings radiating out from the market square. At the Weaving Tradition Centre, visitors can learn about the history of the textile industry, which has shaped the identity of Prudnik for over 2 centuries. The exhibition features industrialists Samuel Frankel and Max Pinkus, who were active at the turn of the 20th century. They were responsible for the rise of the local Frotex factory. In addition to the permanent exhibition, visitors can participate in weaving workshops and museum lessons that explore textile craftsmanship traditions and the daily lives of former factory workers.
The sanctuary of St. Joseph rises on a hill just outside the center of Prudnik, one of the region's most important pilgrimage destinations. A small chapel and a modest preserved cell still bear witness to those silent, pivotal years in Polish history. Outside, the sanctuary is embraced by greenery and a rosary garden, a place of stillness and contemplation. Inside, the main altar, crowned by a statue of St. Joseph and stained glass windows, bathe the interior in warm, colored light. This is more than a sacred site. It is a space where prayer meets memory, and where the past continues to resonate in the hearts of all who visit. Just a few kilometers from Prudnik, a network of marked hiking trails begins, leading into the Opawskie Mountains, the smallest mountain range in Poland, yet rich in unexpected views and tranquil paths. The Red Trail to Biskupia Kopa, the highest peak of the range, offers sweeping panoramas of the eastern Sudets and the Czech borderlands. The route winds through beech forests, stony slopes and open meadows, a perfect choice for those who enjoy gentle ascents and a deep connection with nature. Other trails await explorers too, such as the path to Gwarkowa Perch, known for its distinctive rock formations, or the scenic route to Polish-Czech-German, famous for its natural wonders and educational waypoints. For families and casual walkers, there are also shorter accessible routes, perfect for a relaxing day out. Hiking through the Opawskie Mountains is also a chance to taste the region. Local mountain huts and agritourism farms serve traditional dishes made from fresh, seasonal ingredients, mushroom soup from forest harvests, Silesian dumplings with rich roast sauce, or rustic flatbreads topped with homemade cheese and herbs. It's simple, hearty food rooted in tradition and nature. Built in the 1970s, the Złoty Potok Dam is a stone structure located in the Polish-Czech-German area right next to a popular hiking trail. The dam forms a small tranquil reservoir.
Opawskie Mountains Landscape Park is the smallest landscape park in Poland, yet rich in unique natural treasures. It protects not only rare species of plants and animals, but also the cultural landscape of this borderland region. It's an ideal spot for a family outing. Before visiting, it's worth checking the park's website. They regularly host educational events, guided walks, and nature-based activities for children. Nasz park jest wyjątkowy, ponieważ jest to oczywiście teren górzysty, ale są to takie góry, które są poprzedzielane rzekami, dolinami i tworzą różne masywy. I my jesteśmy akurat w masywie Biskupiej Kopy i tutaj głównie jeżeli chodzi o skały, to dominuje łupek filitowy. Natomiast w okolicach Góry Parkowej, Góry Chrobrego inaczej, mamy już inny rodzaj skał osadowych. Na naszym stanowisku też jest takie miejsce, aby odtworzyć historię tego miejsca, dlatego że już od czasów średniowiecza było tutaj wydobywane złoto. Stąd nasza płucznia i pokazana metoda wydobycia tego złota. Historia historią, natomiast spacerując po naszych tutaj ścieżkach można wręcz otrzeć się o takie cenne minerały, które znajdują się szczególnie w skałach osadowych, bo mamy tutaj nie tylko osadowe, ale też metamorficzne skały i po prostu zobaczyć te perełki tego miejsca. Nie wszędzie, nie w całej Polsce występują, bo to jest nasze takie wyjątkowe miejsce. Występują tutaj granaty, występują tutaj turmaliny i staurolity, które nie występują albo w mniejszych ilościach występują w Polsce. Natomiast u nas rzeczywiście, że tak powiem, można na podeszwie to takie cenne minerały, że tak powiem, wynieść. Skały metamorficzne wykształciły właśnie i granaty, i te staurolity. I to jest już minerał szlachetny, także nasi tutaj turyści mogą zobaczyć i sami zręcz wydobyć z tych naszych ukrytych właśnie w kulach gipsowych te cenne minerały, poczuć po prostu trud takiej pracy górniczej. Life flows calmly and rhythmically among the fields and meadows of the Opawskie Mountains, a dense network of hiking trails ranging from easy walks through valleys and forests to more difficult climbs up mountain ridges with picturesque views of the Polish-Czech borderland. Vast expanses of crops cover the valleys, grain waving in the wind, strips of vegetables, and meadows full of wild herbs and field flowers. The landscape changes with the seasons, but always remains orderly and well kept. Though simple, the landscape is rich in colours, textures, and the repetitive rhythm of the day. After 1945, the Opawskie Mountains region underwent dramatic demographic changes. As a result of post-war decisions, more than 80% of the local population of German origin was displaced. Some villages and towns were partially repopulated with newcomers, but many disappeared from the map entirely. Today, around 10,000 people live in these borderlands. Hiking trails that cut through the region often cross into the Czech Republic, highlighting the shared cultural and natural heritage on both sides of the Sudetes.
As the day fades and the sun dips behind the ridge lines, the landscape of the Opawskie Mountains invites quiet reflection. It's easy to understand why so many people return here after years away, to find a kind of peace that few places in the world can truly offer.